Der Balkan ist eine der geschichtsträchtigsten Regionen in Europa. Er wurde von verschiedensten Volksstämmen besiedelt, oft unter kriegerischen Auseinandersetzungen. Sie alle hinterließen ihre Spuren, auch im Kosovo. Dort konnten wir eine Brücke besichtigen, die im 15. Jahrhundert von den Osmanen errichtet wurde. Sie ist eine der wichtigsten Zeitzeugen für den Brückenbau der Osmanen. Les Balkans sont l'une des régions d'Europe les plus riches en histoire. Elle a été peuplée par des tribus très diverses, souvent au prix de conflits armés. Elles ont toutes laissé des traces, y compris au Kosovo. Nous avons pu y visiter un pont construit au 5e siècle par les Ottomans. Il est l'un des principaux témoins de la construction de ponts par les Ottomans. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de notre petite visite au Kosovo. Viel Vergnügen bei unserem Abstecher in den Kosovo. Die jüngste Geschichte des Kosovo war vom Krieg gekennzeichnet. Diese Gedenkstätte erinnert an die Soldaten und Zivilisten, die im Unabhängigkeitskrieg zwischen 1998 und 1999 getötet wurden. L'histoire récente du Kosovo a été marquée par la guerre. Ce mémorial rend hommage aux soldats et aux civils tués pendant la guerre d'indépendance entre 1998 et 1999. Running wild.
Das Valbonatal hatten Susi und ich zum ersten Mal im 2018 besucht. Für uns sehr faszinierend. Damals hatten wir regnerisches Wetter, es war nass und kalt. Dieses Mal war der Wettergott gnädig mit uns, wir hatten wunderbares Spätsommerwetter. Susi et moi avons visité la vallée du Valbon pour la première fois en 2018, ce qui a été pour nous très fascinant. À cette époque, nous avions un temps pluvieux, humide et froid. Cette fois, les dieux de la météo ont été gentils avec nous. Nous avons eu un temps magnifique en fin d'été.